So we are going to start with the classical mechanics part. Newton laws. In dynamic systems, then phase space dynamics, stability and analysis. Then after that, central force motions. Then two body collisions, that is scattering in laboratory and center of mass of the frames. Then rigid body dynamics, moments of inertia tensor, non-inertial frames, then pseudo forces, then variational principle, generalized coordinates, then Lagrangian Hamiltonian formalism and equations of motions, then conservation law, then cyclic coordinates, then periodic motion, that is small oscillations, normal modes, special theory of relativity, then Lorentz transformation, then relativistic kinematics and mass energy equivalence. So this complete part is about relativity, from special theory of relativity, from here to this part to this part. Okay. See, all this part is nothing. Everything is related with relativistic mechanics. That is, we generally call that as special theory of relativity. Okay. And apart from that, these parts. So ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್. Two body collisions. Two body collisions in scattering in laboratory frame, then center of mass frames. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು. ಅದ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಟೆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೊಲಿಷನ್ ಪಾರ್ಟು, ದೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Sorry, dynamic systems, space dynamics and everything. Then theory of relativity I will cover more. Now completely ಇದು Lagrangian mechanics ಇದೆ. Newton laws of motion ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ Lagrangian mechanics ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೇನದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾನು, ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೇಕೋಬಿ ಥಿಯರಿ, ನಾರ್ದನ್ ಥಿಯರಮ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಐತ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. So that is dynamic systems, space dynamics and stability, everything other, right? Yes. So dynamic systems, space dynamics, stability analysis, same thing ಮೇಲೆ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅದಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟು ಅಂಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಯ್ದರ್ ಥಿಯರಮ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಜಾಕೋಬಿ ಥಿಯರಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಗೋ ಟು Lagrangian mechanics, main part of the Lagrangian mechanics. Okay, see here. 1 minute. Yes. First thing is about Newton laws. So classical mechanics is nothing but mechanics is ಏನ್ರಿದು. So classical bodies based ಮೇಲೆ classical theory ಮೇಲೆ. So if you are going to study the particles dynamics, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ, ಆರ್ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್
if you are studying its thermal properties, or if you are studying it their physical properties, like physical properties, physical properties like stress, strain, stress, strain, then modulus, Young's modulus, and everything. And if you are studying their what do you mean by that? Um, energy terms, work of the systems, energy of the systems, and their collisions. Then, if you are studying the fluids and their dynamics, fluid dynamics, and aerodynamics. So all these aerodynamics, fluid dynamics, work power theory, then stress, strain, their physical properties, thermal properties. Thermal properties means thermal conductivity, right? So thermal conductivity. So all these things are defined under mechanics, especially that is called as classical mechanics. If you are studying all the properties of the systems by classical theory, means assuming that the systems are um, not microscopic systems, then we are going to have these are these are called as classical mechanical systems. ಈ classical mechanical systems ಒಳಗಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ನ್ಯೂಟನ್ laws. You know already about everything. So before starting with the mechanics, we know that system of ಯಾವುದೋ ಒಂದು body system movement ಮಾಡುತ್ತೆ. If the system starts to move, system is defined. If the system is moving with a velocity, ನೋಡ್ರಿ, if there will be displacement ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದೋ ಬಾಡಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Here we define this one as angular displacement. Angular displacement, right? So here S is defined as the displacement, V is called as velocity, then E is called as acceleration. Then similarly we define that this force is equal to mass into acceleration, right? Therefore here it is defined as velocity anta karadre illi this velocity is defined as ds by dt, isn't it? So here acceleration is given as d square s divided by dt square, means second derivative of the position or dv divided by dt, velocity. So similarly here theta is the angular displacement at karadre d theta by dt define ಮಾಡ್ತೀವಿ. d theta divided by dt, that is equal to omega, or similarly d omega by dt, that is equal to alpha. It is called as angular acceleration. Acceleration, it is defined in the rotational motion or angular motion. Angular acceleration, here it is defined as angular velocity. Angular velocity. So these are the terms we define generally for the motions, right? So that is because the body is in under dynamical system. Dynamical system is defined ಮಾಡಿದ್ವಿ. So express all the things. Here F is defined as a force is equal to m into a. So according to Newton laws, we define that if a body is moving on within a momentum, there is changing momentum. So generally we define the mov is equal to momentum, right? Because this is called as linear momentum. Linear momentum. So this linear momentum is actually defined like that. So if there is a change in the momentum, if the body is starting from here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಂಟದ body. So it starts from t is equal to 0 to some certain time t by displacing the distance s within a velocity v. If its initial velocity vi ಅಂತಿತ್ತು, final velocity vf ಅಂತಿತ್ತು, velocity change ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ momentum change ಆಗುತ್ತೆ. So its initial momentum is defined as m into vi, final momentum is defined as m into vf. Therefore that change in the momentum is defined as delta p is equal to pf minus pi, initial momentum. Therefore we get m into vf minus vi ಸಿಗ್ತದೆ. Therefore so this is called as delta p. If this change in the velocity is happening in a certain time, that is
the small time period, that is delta t and the tone. What is this is defined as that is change in the velocity by change in the time. So then that is generally defined as mass into acceleration, because change in the velocity with respect to time is defined as acceleration generally. Therefore, from this you can define that force is equal to mass into acceleration. Therefore, that is delta p divided by delta t. We know that according to Newton's laws of motion, we generally define that force as F is equal to vector quantity F is equal to ma. Therefore, by saying these two equations, force can be defined as it's a rate of change of momentum. So, rate of change of momentum. Generally, in this mechanics, Newtonian mechanics, you here we are not going to study mainly about that part. What is that part? Means phase spaces. But when you enter into the Lagrangian mechanics, their dimension as dependency will come. Here, Newtonian mechanics can be applied mainly to the inertial frame. You know about the inertial and non-inertial frames? So, inertial frame. So, what do you mean by inertial frame and non-inertial frame? So, inertial frames are the frames or frame of references. Frame of references are with respect to which you are going to study the motion of the system. Correct? So, inertial frame is nothing but it's where the frame where Newton laws are applicable. Newton laws are applicable. Laws are applicable. So, usually non-inertial frames, so where Newton laws are not applicable. Newton laws of motions (NLM) are not applicable. Are not applicable. Okay. So these systems or these frame of reference non-inertial frames of the ಕರಿತೀವಿ. For example, Earth rotation ಅದು. Especially Newton's first law applicable ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Newton's first law ಏನು ಹೇಳ್ತಾ? So if you want to move any system from one place to another place, you need an external agency to move it. Until and unless an external force is applied, you cannot change its state. So change in the state is defined by change in the state can be defined by can be defined by what is that? By force or external agency. Until and unless external agency, so its momentum other the state change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ. ಇದು ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈನಾಮಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅದು. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಇದು ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಾಗ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಜನರಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದಾವು ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here, other thing is that what I told here, that force is defined with the F is equal to ma. Not right. If force another form hang ಬರಿತೀವಿ. So if there is a displacement, if a body is moving from x1 to x2, displacement ತನ ಹೋಗ್ಯದ. So it is moving change in the velocity, that is delta v. Having a mass m, it is defined as a change in the momentum. Change in the momentum with respect to that change in the time is defined as force. That force can be defined as m into e, or you can write m into dv by dt, right? So here, see, in this case, this is nothing but f is defined as f is equal to dp divided by dt ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. But see, if I treat this mass as constant, mass ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, f is equal to just m into dv divided dt ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಸು ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dp by dt, that is equal to v into dm by dt ಒಂದು, because variation of the mass, plus mass ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು dv by dt ಇನ್ನೊಂದು. So this is called as variable force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this force is called as variable force.
ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. F is equal to ma, that is F is equal to m dm by dm into dv by dt, or rate of change of the linear momentum is defined as force. Similarly, in case of rotational motion, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಹೆವಿ ಅದನೋ ಏನ್ ಲೈಟರ್ ಅದನೋ ಅಂತ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಹಳ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಬಹಳ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅನ್ನ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ PUC ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ F equal to ma ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ F equal to ma ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as r cross F, that is nothing but torque. The torque ಅನ್ನ ಇವನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is defined as torque is equal to I into alpha ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ is equal to m into a ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so you are going to apply the torque. Torque is nothing but a rotational motion. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ m ಅದ, ಇಲ್ಲಿ I ಅದ, ಇಲ್ಲಿ alpha ಅದ, ಇಲ್ಲಿ a ಅದ. It is angular acceleration, it is linear acceleration, it is just inertia, it is a moment of inertia. Movement is nothing but a rotation. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as it's a rotation. rotation ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as rotation. ಸೊ ಜನರಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r cross F ಬರೀತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ P is equal to mv ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಆಂಗುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. L is equal to, ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? I, that is moment of inertia, because rotation ಅದು. then velocity ಜಾಗದಾಗ ಒಮೆಗಾ ಬರೀತೀವಿ. that's it. Here linear momentum is defined as mv, here angular momentum is defined as I omega. Here force is defined as ma. ನೋಡ್ರಿ, comparable ಅದ, ಎರಡು analogous to one each other. Then similarly we know that force is equal to rate of change of momentum dp by dt. Here we define, that is rate of change of angular momentum is defined as, it is nothing but torque. Because ಇಲ್ಲಿ linear momentum ಅದ, ಇಲ್ಲಿ angular momentum ಅದ. Even if you define this torque, tau is equal to force torque ಅದ. ನೀವು I omega substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I into d omega by dt ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So what is this d omega by dt? I into d omega by dt, this is equal to alpha, that is defined as I alpha. So ನೋಡ್ರಿ, tau is equal to I alpha ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Similarly here also dp by dt ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ we are going to get m equal to ma. So ಎರಡು comparable ಅದ. So this is what exactly Newton law can be applied in a rotational motion and linear motions. Similarly, as we got the momentum, that is momentum but ನನಗೆ. So momentum initially ಎಷ್ಟದ, finally ಎಷ್ಟದ ಅಂತ conservation define ಮಾಡ್ತೀವಿ. As well as momentum conservation. So P conservation. What is this P conservation? If its initial momentum is equal to final momentum. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. So if there is no external force acting on the system, then we define that is F is equal to 0. See, F is equal to dp by dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So F is nothing but, that is P change in the momentum, that is Pf, that is Pf minus Pi divided by change in the time dt. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there is no external force ಅಂತಂದ್ರೆ F ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾನು 0 ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ Pf minus Pi ಆಗ್ತೈತಿ. And therefore Pf is equal to Pi. That is initial and final momentum ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಯಾವುದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Therefore no external force should act on this system. No external force. Similarly, ಆ no external force ಯಾವುದೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. It means momentum will be same. ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, momentum, if any system is moving under motion ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
that is equal to half mov square. If the body is at rest, then we define the potential energy. Potential energy is equal to generally mgh. Therefore, total energy of the system is defined as total energy E is equal to, so that is called, this is called as mechanical energy. Total mechanical energy of the system is it's kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. So ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MV ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 0. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. Means for example, work, how do you define the work here? Work and define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Work is nothing but force into displacement, that is F into dr integral over F into dr ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So negative sign with F into dr ಬರೀತೀವಿ. If you are changing the ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So both are vector quantities here. That is force. ಈಗ for example, if you take the frame of reference ತಗೋರಿ ಒಂದು, if the system is moved from here, so this is the force versus displacement graph ಇತ್ತು. Force versus displacement graph R. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ F ಡಾಟ್ R ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ F is equal to F R cos theta or FD cos theta ಬರೀತೀರಿ ನಾವು ಜನರಲಿ, or FS cos theta ಬರೀತೀರಿ, where R is defined as displacement. ಸೊ ಜನರಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅದ, ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? is theta is equal to 0. Therefore work done will be maximum, that is equal to Fs or Fr. If ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಜನರಲಿ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ನಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಆಗತ್ತದ, ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Fs cos of 180. What I get here? That is work done is minus sin of Fs. Therefore work done ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ, these forces are called as non-conservative forces. The forces responsible for negative work, non-conservative forces. Conservative forces. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಜನರಲಿ ಬರೀದು F is equal to minus F W, work done is equal to minus integral over F into dr ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ we can write this work as force into change in the displacement or displacement, that is change the position, or means F minus Ri to define ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ as F into dx. So work done in y direction is defined as F into dy. But both are vector quantities. Fx quantity ಮತ್ತು Fy quantity separate ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. So generally ನಾವು work done ಅನ್ನು vector form ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ F is a vector and displacement is a vector. Therefore generally we can write that is work done is equal to Fx I cap plus Fy j cap plus Fz k cap dot displacement vector is x I cap plus y j cap plus z k cap. So this is what the vector notation. Or change in the position wise ಬಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F for the force, it is F, that is Fx I cap plus Fy j cap plus Fz k cap. Actually ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ r cap ಆಯ್ತು, r ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ r2 ವೆಕ್ಟರ್ minus r1 ವೆಕ್ಟರ್ or final in minus initial is defined as displacement here d. Therefore now r2 minus r1 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? r2 vector minus r1 vector is defined as
that is x2 minus x1 I cap then plus y2 minus y1 j cap then plus ಏನದು z2 minus z1 k cap. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋಣ 2018 ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. If the body is applied by the force, question ಏನಂದ್ರೆ question was this: a body is applied by a force, body is applicable under a force, F is equal to something ಕೊಟ್ಟಾರ 2x I cap plus 2y j cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕೊಟ್ಟ it has displaced from so 0, 0 to 1, 0 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ? So what is the work done here? Work done ಹೆಂಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ? Work done is equal to, that is you need to integrate this, that is f ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಡಿ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆರ್2 ಮೈನಸ್ ಆರ್1 ಬರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, this change in the position is, if I define this one as a dr ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can define this one as dx I cap plus dy j cap plus dz k cap ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಎಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? ದಟ್ ಇಸ್ 2x I cap they are given plus 2y j cap they are given. Dot product, remember it's a dot product, dot into dx I cap plus dy j cap. So this is what the condition. Now ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? So it has changed from 0, 0 to 1, 0. ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 0, 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1, 0 ಒಳಗೆ. So along x axis where it has moved, how it has moved? Along x axis it has moved from 0 to 1. Along y axis it has moved from 0 to 0. Means y ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Therefore ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ x axis ನಾಗಟ್ಟ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Therefore x component ಅಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದ? I need to take this one, the minus integration over. So generally ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2x ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರೀರಿ, 2x into dx, 2x into ಈಗ ಇಂಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ I cap and I cap 1 ಆಗ್ತೈತಿ. then I left with 2x dx then plus sign of integration over 2y dy. Its limit is from 0 to 0, its limit is from 0 to 1. Then what is the work done? ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದು. So therefore work done is equal to total work done is equal to, so this is going to be 0, there is no displacement. I left with only this one, that is 2x square by 2 times this upper limit is 0, the lower limit 0 and 1. Then therefore work done is equal to, it is only, so 2 cancel ಆಯ್ತು, ಇದು cancel ಆಯ್ತು, therefore -1 ಜೋಡು ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ therefore ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಜನರಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಇದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಅಂತದ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? a ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ acceleration. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ m ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋತಾನು. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ that is equal to 2as ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. a is the displacement. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ m u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು as ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ m ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ m ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ m into a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ into displacement, that is s, that is equal to ಈ 2 ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. therefore it is defined as half m v square minus half m u square. What is this? ಏನಿದು?
ಇದು kinetic energy final velocity ಅಂದ್ರೆ ಇದು final kinetic energy, ಇದು minus initial kinetic energy. That is equal to force into displacement. That is nothing but work done. So this is what is the work energy theorem is. So work energy theorem ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬರೀ kinetic energy ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಾಗಿ change in the kinetic energy also defined as work done. And similarly ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೋರಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if a body ತಗೋರಿಲ್ಲ, ಈಗ initially ಒಂದು certain height ಒಳಗದ, groundದಿಂದ ಒಂದು certain height ಒಳಗದ. So it is at the h1 distance. So what is the potential energy of this one? Initial potential energy. Potential energy initial is equal to mg h1. So what about this? If it has moved from here to here with the displacement, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡಿನಿ, ಈಗ h2 height ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. What is the final potential energy? mg h2. So what is actually displacement from here to here? Displacement d is equal to na h2 minus h1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. Then ಹಂಗಿದ್ರೆ work done ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Work done is equal to ನೋಡ್ರಿ, work done is equal to, it is nothing but mg displacement, that is nothing but mg d other, that is nothing but h2 minus h1, right? Therefore the same work done can be defined as work done is equal to mg h2 minus mg h1 ಆಗ್ತದೆ. So what is this mg h2? mg h2 is nothing but potential energy final minus potential energy initial, that is nothing but work done. So remember that ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ, kinetic energy ಆಗಲಿ, potential energy ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ change in the energy is nothing but work done. Work done is nothing but a change in the energy. Therefore ಹಂಗಿದ್ರೆ work energy theorem ಏನು ಹೇಳ್ತದ? Work energy theorem is equal to the change in the energy. ನಾವು ಜನರಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ change in the energy is energy, total energy ಅನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ sometimes. The change in the energy du, especially it is called as change in the potential energy. Change in the energy as ಬರೀತೀವಿ, sometimes change in the potential energy. Generally potential energy ನ force connect ಮಾಡ್ತೀವಿ, change in potential energy. Therefore remember the change in the energy is nothing but work done. Work done is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ ರೀ? minus integration over f into dx or dr ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ dr ಬರೀತೀವಿ, 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ dx ಬರೀತೀವಿ. Therefore ಈ work done ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ? work done is nothing but a change in energy, or can I write that as change in the potential energy? Therefore ನೋಡ್ರಿ, work done can be defined as change in its potential energy is equal to minus integration over f into dr, minus f into dr. Then ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Therefore it comes delta u divided by delta r, that is equal to delta u by delta r is equal to minus f. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ತಗೋಬಹುದು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Therefore force is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ? minus du by dr. ನಾವು ಜನರಲಿ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ du by dr ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು, ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಒನ್, ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. Therefore remember force is always equal to minus du by dr. Force is always equal to minus du by dr. Therefore remember this force, ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, this force is always ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, f is equal to 0 ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? du by dr is equal to ಎನರ್ಜಿ minus du by dr equal to 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದಾಗ ಅದ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದಾಗ ಅದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದಾಗ ಅದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂದಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂದಾಗ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಹಾಕೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲು, ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ du by dt is du by dr is 0 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? du by dr 0 ಬಂದದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ u ಏನದ ಅನ್ನಂಗಿದು? u ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ದು
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, du/dr is equal to 0 ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಯು ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಯಾವ್ದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅಗದಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗದ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೋತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ x equal to 0 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x equal to 0 ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ x equal to ಏನು a ತಗೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗದ x equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x equal to x ತನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತದ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗೈತಿ ನಿಂತದ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 0 ಬರ್ತದೆ. ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅದ ಬಾಡಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್? Equilibrium is classified into 3 types. One is stable equilibrium. Another one is unstable equilibrium. Then another one is neutral equilibrium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಏನಿದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. Equilibrium is called stable one. So this is stable one. So it is minimum ಆಗಿರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೋರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಇದನ್ನ ಈ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಲ್ ಅದ. ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಸತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತೀವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈಗ ಬೌಲ್ ತಗೋರಿ, ಸೇಮ್ ಬೌಲ್ ತಗೋರಿ, ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ನಾಗ ಇಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಹೊಳೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು
ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತೈತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೈತಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಅದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂದಾಗ ಅದ, ಮೀನ್ಸ್ ನಿಂತದ, ಫೋರ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 0 ಅದ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಯದ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು. ಈಗ ಅದ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ತಗೋರಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ರಿ, ನೀವು ಸುಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಿಂದಿರ್ತದ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ತಾನು ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವೆದರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದನೋ, ವೆದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನೋ, ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what we got there, if the total force is equal to 0, if the net force, that is summation over the net force, is equal to 0 on the system, we define that one as, so that is ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, equilibrium ದಾಗದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. equilibrium, ಕರೆಕ್ಟಾ? it is in equilibrium, so that is nothing but du by dr is equal to 0. ಇಲ್ಲಿಂದ du by dr ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು r ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಮೀನ್ಸ್ this is nothing but du by dr, so post derivative at r equal to ಯಾವುದೋ ಒಂದು some time some point r ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದ ಕಲ್ತಿರಿ. ಇದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. u is going to be called as maximum. If the second derivative of the same u at the same position r square is greater than 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ u ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ that is the same thing, that is d square u by dr square ಅಕಸ್ಮಾತ್ exactly 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so u is equal to 0 again. Therefore this is called as neutral equilibrium, and this is called as stable equilibrium, then this is called as unstable equilibrium. Therefore ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್. So this is what the system which can be defined, this is the concept which can be defined based on the force and energy. Remember this equation is very important, which is that F is equal to minus du by dr. This is the negative potential gradient ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Force is equal to, force is defined as, force is negative potential gradient. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಯಾವ ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾನ, ಲೆಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಎಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಕರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ಲ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ದ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ರೂಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಕರ್ಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, 0 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ z k ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ z k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋರು, ಕರ್ಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಲ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ಜಿ ಕೆ ತಗೋತ್ರಿ. ಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ವೈ, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್. ಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನದಾವ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2x component, here y square component, here z component. This that is nothing but del cross ಕರ್ಲ್. ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತೆ, ಹೌದಾ?
ಈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ. ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ನೋ ವರ್ಕ್, ಯು ನೋ ವರ್ಕ್, ಯು ನೋ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ನೋ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ನೋ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇಷ್ಟಿದ್ರಾಗದ ಇನ್ನು ಕೊಲಿಜನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೊಲಿಜನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ನಾವು. ಜನರಲಿ ಈ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, in case of Newtonian mechanics, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಫೋರ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Lagrangian ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ರೀ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದನ್ನು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದನ್ನು, ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That starts with Lagrangian mechanics. Till now we have discussed about Newtonian mechanics. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಫಿಕ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ 2018 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಏನಾರ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ 1 or 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಂತೂ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್